Kana tisita basa kuchipisa tinofizuka. Tinonzwa kuneta. Kupisa kwaindikanganisa asi kubva pandakapinda muprogramu ayo utano hwangu hwakatambanuka. So Mount Darwin lies in the Zambezi Basin. Temperatures here soar up to 40 degrees in the summer. Climate change has had a devastating impact on the most vulnerable populations. The Wellcome Trust-funded HAPI project is helping us to come up with solutions. HAPI is an acronym for Heat Adaptation for Pregnant Women and Their Infants. We're about changing lives with very simple solutions. This is so cute. The challenge is still on just basic understanding of the impact of heat on pregnancy. Pamuviri pangu pane mwedzi mupfumbamwe. Kana tichishanda kuchipisa zvinokanganisa utano hwangu nemwana. When you're pregnant, you're a woman, you still have to do household chores. You have to sweep the yard, you've got to cook for children, and then you have to go to the fields. Njodzi dziripo dzakawanda pakuti unogona kuzvimba makumbo, unogona kukwira BP, zvinova izvo zvinokanganisa mwana, zvinoita kuti BP yakakwira unogona kusununguka mwana asina kusvika kana kusununguka mwana akafa. Pregnant women are at risk because of escalating temperatures. We know that from global evidence, the odds of preterm birth increase by 26% during heat waves. And Mount Darwin, for example, is already experiencing multiple heat waves in a year. So working with communities is at the core of our work. A heat champion is an outreach worker who delivers heat health messages to communities. Ndakasarudza kuti ndive heat champion kuti ndione kubatsira community yandinorarama ndiri. Heat champion wangu munhu wokuti ndinonzwa kufara kana ndichimuona. Maererano nokuti anondidzidzisa kuti ndinofanira kuitei nokuzvitakura kwandakaita kuti ndiwane utano hwakanaka inini nemwana. It takes a lot of time for people to understand that heat that they have lived with for centuries is now affecting them. Large community meetings are important to ensure that the messages are consolidated in the wider community. It is important to get chiefs on board because they provide legitimacy and trust. It means that it's likely that the heat messages are going to be taken up quickly. Heat Champion already lives with communities. This is a member of the community who's trusted by communities. We have reached over 500 households targeting the pregnant women. We also have behavioral interventions from simple solutions such as a cooling kit. So in a personal cooling kit, there's a paper fan, there's a water bottle, an umbrella, a hat, and a bag to carry the items. We have distributed over 300 discrete kit elements to pregnant and postpartum women. Rimwe basa raHeat Champion kuenda kunokurukura nemadzimai akazvitakura kudzimba kwavo
hamufanirwa kufamba pazuva, munofanirwa kufamba makapfeka heti yako mumusoro. Kana wakufamba parwendo, famba neamburera yako nekugubhu chako chemvura. Hongu tinokurukura nevarume vavo kuti vabatsirane nemudzimai. One of the projects that men are doing is water delivery. When you're pregnant and the sun is hitting hard, the normal thermoregulation pathway is affected. You need some water, but water is also far away, so you don't have the luxury to drink as much water as you need. The project has availed scorch carts to men's groups, also large water barrels. So men use these water barrels with these scorch carts to fetch water from 5-10 kilometers away. So this has gone a long way, and it's such a hit in the community. I think almost every household now wants one. We have the cool roof intervention. We've painted over 100 homes in Mount Darwin, trying to see if just painting a roof with white reflective paint will reduce indoor temperatures, and we've already started to see a difference. It's incredible. Ndinofarira deka remba yangu kubva musi wayapendwa, kwezi kumashure uko pakanga kusati kwapendwa taigona kutosarudzwa nyangwe kurara panze nekuda kuti mumba maipisa zvakanyanya, asi kubva pamakapendwa ndakunyatsonzwa kufara kozi ndinotombosvika nguva yekunyatsozorora mumba angava masikati muchinyatsotonhorera. I really hope that these very simple interventions can change women's lives. When you look at it overall, we have done so much with not so much money, which gives me the hope that, these interventions can be replicated anywhere. Ndinoona ndine ramangwana rakajeka nechirongwa ichi. Kozi chatidzidzisa kuti tinyatsoziva kuti kana wakazvitakura unofanira kuitei kuti uve neutano hwakanaka, iwe amai nemwana wawo unenge wakatakura.